Hello guys and welcome to my channel. So ngayon pag-uusapan natin ay linear interpolation. Gaya ng nabanggit ko dun sa aking previous tutorial regarding construction estimate, meron ako dong datas na hinahanap pero hindi available in between two given datas. So ginamitan ko ng linear interpolation para ma-determine ko. So okay, let's start. So linear interpolation is a way to find the estimated values between a pair of data points. So for example, ito yung ating x and y axis and meron tayong line and given data points. So by definition, linear interpolation is a way to find estimated values. So pwede mong gamitin yung linear interpolation para makita mo kung ano yung datas na kailangan mo between these 2 points. For example, ang hinahanap mong value for y is depende doon sa value ng x. So, ang slope niyan is equal lang. So, for example, yung slope mo doon sa x sub 1, y sub 1, to any point on this line or in this line is equal to slope of x sub 2 y sub 2 to any point within that line. So yung formula mo for slope is rise over run. So ito yung rise mo and ito yung ating run or horizontal distance. So para ma-compute yung rise, ang rise kasi natin is equal to y sub 2 less y sub 1. So, ito yan. Ito yung distance ng y sub 2 mo from x-axis. So, para makuha yung distance yan, less mo yung haba o yung taas ng y sub 1. Same doon sa ating run. So, ibig sabihin kasi yung delta y and delta x is difference or so, difference ng x sub 2 mo, ito yan, horizontal distance from y-axis. So, x sub 2 less mo ng x sub 1, yan yung ating distance for the run. So, ang slope mo ngayon, i-substitute mo lang yung value na na-compute mo dito, itong delta y and delta x. So, y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 and x sub 1. So, i-apply natin ngayon doon sa actual data na ginamit natin. So, ito yung tabulation na ginamit natin doon sa ating previous tutorial. So, ang hinahanap natin dito ngayon, yung multiplier para doon sa 5 inches na CHB. Ito yung 12.5. Since ang available lang natin that time is yung multiplier para sa 4 inches and 6 inches. So, ito, given ulit natin yung ating x and y axis. Let's say yung ating x-axis is correspond doon sa CHB or size ng CHB and yung y-axis is for the multiplier. So, ang tanong natin dito ngayon, ano yung multiplier mo kung ito yung size ng CHB mo na given? So, ito yung slope. So, gaya ng sinabi natin kanina, ang slope natin is equal to rise over run. So, ito yung rise, ito yung run. So, let's say meron tayong given data points, itong point A. So, ito yung x sub 1 mo, 10 by 20 by 40. And yung y sub 1 mo is yung 0.522. And para dun sa point C, x sub 2 mo is 15 by 20 by 40. And yung y sub 2, 1.018. So, ito yung point B natin. So, let's say, point B, yan yung para doon sa 5 inches na CHB. So, ang hinahanap natin, ano yung multiplier mo kapag ka ang CHB mo is 12.5 or 5 inches. So, okay. Apply natin yung formula or yung computation. So, ito yung sa rise natin. Ang rise mo is y sub 2 minus y sub 1. So, ito yung given values. Yung y sub 2 mo, 1.018 less mo yung 0.522.
And para sa run, yung delta x, x sub 2 minus x sub 1. So, 15 minus 10. So, yung slope ng line A to C is equal to y sub 2 minus y sub 1 plus x sub 2 minus x sub 1. So, substitute mo yung values. 1.018 minus 0.522 over 15 minus 10. So, yung slope ng A to B mo, A to B, y minus y sub 1 over x minus x sub 1. So, substitute mo lang din yung value ng y sub 1 mo, ito. So, 0.22 over 12.5 minus 10. So, ang available mong data is itong x, yung 5 inches na CHB. Ang hinahanap mo ngayon, yung value ng y na under nung class B. So, ito ngayon yung value ng or slope ng A to B, and ito yung value ng slope for A to C. So, since ang sabi natin, yung slope ng A to C is equal to A to B, pwede mo siyang i-equate. So, ito yung slope ng A to B equal dun sa slope ng A to C. So, i-rearrange lang natin yung mga values para y na lang or yung unknown variable yung nasa left side ng ating equation. And then, execute natin yung computation. So, makukuha natin yung value ng y is equal to 0.77. So, ito yung ginamit nating multiplier para dun sa class B ng 5 inches na size ng concrete hollow blocks. So, doon sa sand natin in cubic meters, pwede mong gamitin yung y sub 1 as 0.0435 and sa y sub 2 yung 0.0844. Then, apply mo yung same computation and procedure. Ang makukompute mo dyan ay 0.0639. So, ganun lang guys. Anytime na meron kayong hinahanap na values and ang available dyan is yung tabulated data and hinahanap nyo yung value in between, pwede nyo gamitan ng interpolation. So, yun guys, thank you and see you on next uploads, and don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you.